بنابه خوده سلاف قطابین پلا دازه از ماموستا سگوان صوفی دسپور زمان انگلیزی و پلا دازه از رابی به آماده کرنو ورگران چروکا پلا دازه گزیرتا خزینه ترژر آیلند و زمان کردی شوازهای بادینی به همان تکست ناوا کتب دا بنیتورین شوا به شوه دنگ و رنگ هیوی همون اوه بگیتا جهم فاگهاندنه Treasure Island گزیرتا خزینه Episode 2 خلقه دوی Everything changed at the inn همیتش تینا گارتن لمیوان خانه Part 1 پیشگاهی که The Sea Chest صندوق دریای جیم بیشتن I told my mother everything. همیتش من گوتنا دایگا خو او چیت کو چیوی. We were very frightened. ام گلک ترسیاین. Frightened. هن ترسیاین. And did not know what to do. و ما نزانی که ام چی بکین. جیم بیشن if I went to see Dr. Livesey اگر از بچم دکتر لیویسی بینم as the captain had told me to do. هر وقتی کاپتن گوید من کو بکم. یعنی کاپتن بیل گود بیا هر نک دکتر لیویسی. I would have to leave my mother alone. بتوی بی از دوی که خود نبلم. And her safety was my priority. جیم بیشتن سلامتی دوی کامن همیشه که با من گرنگتره. On the other hand, جلوی دیگه و it also seemed too dangerous for us. قالكو ما تسيبي بوما to stay at the inn. كل لمي بن خانه بميني. At last we decided what we ought to do. ديموهيكي ما برياردا كو بتيفي ام چبكين. First, we needed to go to the nearest village to get help. اكام جار بتيفي ام بچينا نزيترين گند بو اینانا هاریکاریه. Then we would come back to open the chest. وانا قلت بوشن دا زفري نفا بو فكرنا صندوقي and take the money the captain out us. و اوان پارو دی بین او پارید کو کاپتن دین داری ما before anyone else came for it. بری هر کسی که دیگه بیده. But when we got to the village جیم بیشن وقتی ام گشت گندی no one wanted to return with us to the Admiral Benbow. کسی که ندویا گلمه بیتا میوان خانه Admiral Benbow. Some of the men had heard of the terrible Captain Flint. هندك ظلامة گندی يقول Captain Flint بترز بيا. And others had seen strange men on the road that day. هندك ظلامة ديكا هندك ظلامة بياني ديد بين strange men هندك ظلامة بياني ديد بين سريكي دويرو جدا as well as a ship in a nearby bay. هر واسا اوان سفينة ديد بي نزي كندوبي. They were all too frightened همي جلك ترسيون to leave their houses. كو خونيت خود جبلن. Boy said he would ride to the doctor's house to get help. وده جيمي او ده سيوري هسبي بيتن نشتا مالا دكتور ليويسي بو هنانا هاريكاريه. And one man gave me a gun. جيمي قلت ظلامكي دبانجك دافمن in case we were attacked. لحالته هرش بيت سرما. We decided to go back to the inn alone to carry out our plan. ما برياردا كبزرنا في ميوان خانه بتنه او دويك خوب تنه بو جيباجي كرنا بلانا خو. When we arrived back at the inn وقت ام زفريا في ميوان خانه we locked the door. ما درگاه كليل دا lit a candle. ما شمال كاك بيكر and holding each other's hands
ما دستی گدو گر. We walked into the room where the captain lay. ام چونی او جورا کاپتن لی درج بی. I went down on my knees. جیمی گوت از کف مسر چوکت خوب. On the floor سر عردی near the dead man's hand نزیک دست ظلام مری چلی بی was a small round black piece of paper. پارچه کاغذ کارش خرو خریا چی لی بی the black spot خلارش بی. I picked it up. من دست دوی. اوه نک کاپتن بیلی بی اوه که ظلمی کوره دوی بی. Written on one side were the words صرخه که وی اف پیوه نویسی بین You have till 10 tonight حتی ساعت 10 شوه تمجالی هی. Luckily for us it was still only 6 o'clock. خوشبختانه هیچ تو بومه ساعت 6 بی یعنی هیچ تو 4 ساعت ما بین حتی بیده ساعت 10 چون حتی ساعت 10 مجالی هی. I anxiously looked in his pockets for the key to the chest but I found nothing. جیم بیشن من بلازوبه سحکره ناف بلیکت کابتنی دا بو کلیل صندوقه بلی من چه ندید. Finally I saw it on a piece of string around his neck. دیمایی که من دید من کلیل دید بانکه که فکر بید حفکاوی دا. I cut the string بش من او بانک برچاند and we went quickly upstairs. وبلاس سركفتين درجة to find the chest. دوكو ام صندوق ببينين. Give me the key, said my mother. دوكو من قلت كلي بدف من. Although the lock was difficult to open, سرارة هندي كو قفل يوب زحمة دي كو باكات. She turned it أبي زفرانت and opened the lid. وسريوي روكر. سريوي فكر. At the top there was a carefully folded sword. بحثی لیره سر صندوق دا بشن جلکه که باش پیچای لیبی جلکه خوی دونه سر و Under that بن و جلکه دا there were too many things to count. گله تشهبین کو بجمیرین some pistols عندك دبانجه بین a large piece of silver پارچه که مازن یا زیوی بی an old Spanish watch وساعتها كافنا اسباني بي and many more small objects وقالت شي ديكيد بتشيك دنوف دوبين. At the very bottom of the chest lie a packet. لبنين صندوق دا باكيتك دونوبي covered in cloth. باكيتك يو بيچوي بي بباروكي and a heavy bag وتريسك جران بسيفيا that held gold coins كو خردين زاري دنوف دوبين. Let's take what he owed us. دو اويت سي بين او تسيكو او دين دوري ما said my mother and not a penny more. دوی جیمی گو دوی جیمی گوته زت ریدی ما چه پاره پنی او پاره هنده ببها ما نبیتن. And she began to count out the coins. و دست به جمارتنا پارا کرد دوی جیمی. When we had counted out about half of our money وقتی منی وکو پاره خو جمارتی I suddenly hear the tapping of the blind man's stick. من جنیش که گل دنگ تاب تابا گوپال ظلمی کوربی on the road سر رکتات. Then the stick banged on the indoor. باشین گوپال خول بشن درگاه میوان خانه دا. اکی نکرد دیاره. And then we heard the handle being turned. باشین مگوله بی دستگی درگاهی هات از وراندن. And then silence. باشین بدنگ بی. At last the tapping started again. دیماهیه
دنگه طبطبا گوپالیوی دست بکره. But this time it became quieter and quieter. بس وجاره دنگه که نویت لهاد. As the man walked away وقتی او ظلم لویری دید که. We heard a whistle below far up on the hill. ما قل دنگه فیتیه که بی هتل دان دیر سرگری. That was enough for us. اف چند تا بس بی بوما. I haven't counted enough to pay his bill. But I'll take what I have, she said, jumping to her feet. دویکو جیمی رابی سر پت خو گوتی ما هند پاره نجمارنه کو حق قایماوی بدین بلی از دیویت چی بم از چی کف من. جیمی چی بر جیمیش گوته I'll take this instead of the rest of the money. جیمیش گوته از دیوی بم لجهه همی پاری دیگه اوید کموه و یعنی اوید جیمی پاکت بر. We went as quickly بلس بش ام چون. We were on our way back to the village. ام سرکو خوبین دازورین افگوندی. When we hear the sound of someone running. وقتی ما گل دنگی کسی که بی کوی غار داد. You must take the money and run on. بتیوی تو پارو ببی و غار دی. I feel I'm going to faint. از هست کم از او بهز دبم. My mother said. دویکو جیمی گفت. And then she fell on my shoulder. Ocean بشن كيف سر من. Luckily خوشبختانه we were near a little bridge. خوشبختانه ام نزیک پردکو بچیک بین. I managed to pull her under it. من شیا اوی راکش ما بنوی پرده.